Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wan Shafidi Biwan Fasi. My seat number is 190102. My supervisor's name is Dr. Nurfiza Idris bin Dalis. So now I will present about my final year project. The topic for my final year project is the improvement of heating pad for flexible application based on spiral contour flow arrangement using CFD. Research background. Flexitant is a major part in the packaging of the liquid to export by the cargo. Usually, the flexitant carry the liquid like oil, latex, glycerin, and other chemical like CPO. Liquid change to high solidity is the major problem that have happened while the transportation process. So the only possible ways to solve this problem is by heating the liquid to return the high solidity liquid to normal condition. Basically, heater pad is an option to heat the frozen liquid to be removed from precipitant to another specific place. The heating pads are made to allow the liquid that have low melting point and easily to solidify when subject to low temperature to be discharged using either steam or hot water or electric maybe as a heat source. In commercial market, majority company has used electric, steam and hot water as their heat source for heating pad. Maximum for heat input is 1 to 4 degrees Celsius and maximum pressure is 20 bar. But usually majority company had used 1 to 3 bar only. Then there are a few of some material of tube that having used in commercial company like rubber, aluminium, film, metal, EPDM. EPDM is ethylene propylene dimonomer and polyethylene. So the main focusing of the company about this process is the time taken. If the time taken for heating process increase, so it will increase the cost for transportation. For example, my Flexitor company take about 48 hours or 2 days to complete the heating process. Therefore, the aim of this study is to improve and identify the heating pad configuration to reduce the time taken for heating process. The result will be discussed on the thermal performance, thermal efficiency and heat distribution using CFD numerical calculator. Problem statement of my project. Variation in heating pad configuration for flexible application influence the time taken that required to complete the liquid during this temperature process. Basically, flexible is filled with various liquid to be exported, but certain liquid will be transformed to high solidity at room temperature. Because of that, its liquid is difficult to discharge from the flexible. So the issue here is this process take a long time to complete the heating process. Because of that, the cost of transportation will be increased because the time taken for transportation increase. This issue may be related to the efficiency of the thermal heat performance, the pressure, inlet diameter of pipe and the number of pipe affecting the thermal heat performance of heating pad. However, there are limitation reference regarding the heating pad thermal efficiency. So this problem make hard to determine the suitable parameters based on appropriate thermodynamic analysis. In this project, there are 3 objectives. The first one is to determine the critical geometrical parameters of heating pad configuration for further improvement.
Second one is to analyze the thermal performance on different operating pressure of modified heating pad. And the last one is to select the improved heating pad configuration based on thermal performance. Research scope. Okay, scope yang pertama adalah investigation focus on heating pad only as a model for self-dissemination, di mana dalam projek ini hanya berfokus kepada heating pad model. And then number 2 adalah the commercial flow heating pad design, which is para design is used a reference in this study. Ini adalah kerana reference untuk heating pad bagi flexitan adalah terhad. So dijadikan floor heating pad sebagai reference in this study. Number 3 adalah the geometry modeling of heating pad was created using CAD software SolidWorks, mana geometrical modeling menggunakan SolidWorks. Number 4 adalah the geometry design will be reconstructed by improve the number of tube and different diameter, which are 8mm, 10mm and 12mm. Mana dalam projek ni akan diubah dari segi bilangan tube dan diameter bagi tube, iaitu kepada 8mm, 10mm dan 12mm. And then the operating pressure used in the study are 1 bar, 2 bar, 3 bar and 4 bar. Okay, untuk dalam projek ini saya menggunakan 1 bar, 2 bar, 3 bar dan 4 bar bagi setiap design, testing in simulation. And the last research scope is all the data establishment of the heating pad efficiency were obtained from CFD only. Literature review. Okay, first literature review yang dipaparkan pada sekian adalah tentang ketebalan pipe, iaitu diameter ataupun thickness bagi pipe yang digunakan pada flexitan. Pipe size and water pressure are related in a water flowing pipeline. Pressure may be decreased by decreasing the area of conveyance. Height velocity and height pressure are both possible in smaller pipe. Compression of a fluid running through a pipe can occur when the pipe's diameter is reduced. Additionally, the flow rate decrease as the diameter decrease. So di sini menyatakan adalah bila diameter bagi pipe itu besar, ianya secara tidak langsung menjejaskan kepada heat distribution, di mana pressure loss menjadi tinggi kerana ruang untuk flow air itu menjadi besar. So jika velocity tinggi, pressure juga menjadi tinggi dan berkemungkinan menjadi lebih banyak yang kehilangan pressure. Dan bila thickness ni semakin besar, so proses pengaliran haba menjadi sedikit lambat kerana ketebalan pipe. So masa untuk heat to ditransfer menjadi lambat. So di sini menyatakan bahawa thickness yang lebih nipis adalah lebih baik bagi heat transfer. Kalau diameter pula adalah kerana bila diameter lebih lebar, untuk bersentuhan antara haba itu berkurangan. So dia menjadi lebih lambat untuk panas. Feature yang kedua adalah tentang bilangan pipe bagi heating pad. The value of transmitted heat is determined by numerous design parameters such as a pipe diameter, type material, number of pipe, thickness and system cover. Increased number of the tube will increase the surface area that touch the flexitan wall, hence it will increase the amount of heat transfer. More surface particles are working to conduct heat on an object with a larger surface area. Okay, apabila kita menambahkan bilangan tube secara tidak langsung, kita menambahkan lebih banyak area yang bersentuhan antara heating pad dengan flexitan. So dengan menambahkan lebih banyak persentuhan, secara tidak langsung dia lebih banyak heat yang akan ditransfer ke flexitan. Dalam projek saya menggunakan satu yang asal, iaitu satu inlet dan outlet tube, dan satu lagi menggunakan dua inlet dan outlet. Sebab saya tidak menggunakan lebih pada itu adalah kerana kerana design asalnya adalah terlalu padat, dan sekiranya menambahkan lebih banyak lagi bilangan tube, dia akan efek kepada
diameter asal bagi FlexiTank, di mana lebar dia dan panjangnya. Kalau tambah lebih banyak tube, dia akan menjadi efek di mana dia terlebih lebar, keluar daripada maksimum lebar dan panjang heating pad. Lebar bagi maksimum heating pad adalah 2085mm dan panjangnya adalah 5070mm. Seterusnya adalah tentang heat loss. The purposeful or unintentional movement of heat from one material to another is known as heat loss. This can occur as a result of conduction, convection, or radiation when an insulated or uninsulated component comes into direct contact with other component. Heat loss is commonly used the kilowatt as a measure. Insulation board help an underfloor heating system work faster by reducing heat loss to the subfloor and enhancing the heat uptime. The benefit of using underfloor heating insulation board is that they are simple to install. Installation reduces the time it takes for the house to warm up. By calculating the heat loss, it's allowed to estimate how much energy needed to keep the space at the ideal temperature. Transmission heat loss through the pipes can be calculated after calculation of every heat transfer coefficient for each pipe. Equation yang boleh gunakan seperti yang ada di paparan skrin, iaitu Q sama dengan U darab A dan darab T1 tolak T0. Then about the pressure loss. Frictional force acting on the fluid within in a pipe system and change in kinetic energy cause the pressure loss. Because of the design pipe have more bending parts, there are turbulent flow that occur in the bend part and it's making fluid flow difficult. Plus it can increase the pressure loss. The amount of the pressure loss increase with the rate of the snowball transportation under the positive and negative pressure condition, and the pressure loss in a horizontal straight pipe and a horizontal curved pipe both increase with the increase in air velocities. Di mana disebabkan design pipe yang berlengkung ataupun yang ada bending curve, ia akan menghasilkan laluan air yang dalam pipe itu menghasilkan lebih banyak turbulent, dan disebabkan adanya turbulent ia menjadikan proses fluid flow itu menjadi sukar, dan disebabkan itu adalah menjadikan pressure loss meningkat. The last literature here adalah temperature distribution. Because of the slow response time, it is difficult to manage the indoor temperature precisely with radiant floor heating system. The indoor temperature of the radiant heating system has a longer response time than the air conditioning system. For example, my request show the list cover that an air conditioning heating system take around only 1 hour to achieve set point temperature, but the radiant floor heating system take 4 hours. Methodology seperti mana yang kita boleh lihat pada paparan skrin, menunjukkan satu flowchart bagi projek ni. Pertama, start dengan literature review, and then go to geometrical modeling, and then machine boundary condition. Machine validation is yes, go through to the flow simulation, and then analysis of the result. If no, go to bad machine. Untuk melakukan machine ni dalam simulation, dalam projek ini menggunakan ANSYS, mana dia prosedurnya adalah first, sebelum masukkan ke dalam ANSYS simulation, saya akan sediakan CAD model, iaitu design menggunakan software SolidWorks, and then go to geometry, and then machine, and then set up, go to solution and get the result. Okay, gambar yang pertama menunjukkan previous study geometrical design. Design ini adalah sebagai reference untuk projek saya, di mana ianya hanya menggunakan satu tube inlet. Diameter bagi design ni adalah diameter inner dia adalah 5.6mm dan outer dia adalah 9.6mm, di mana thicknessnya menjadi 4mm. So gambar yang kedua adalah heating pad geometrical yang saya improve ni sebagai contoh, kerana dalam projek ini saya akan improve sebanyak dengan 8mm diameter, 10 dan 12mm. Yang contoh ni adalah 8mm
diameter outer dia, dan menggunakan dua pipe inlet dan outlet. Dan gambar yang ketiga menunjukkan geometrical meshing. Boundary condition, seperti mana kita dapat lihat di paper screen, table bagi boundary condition ini adalah beberapa research paper yang saya jumpa, yang saya buat. Kesemuanya menggunakan ANSYS software dengan perbezaan inlet temperature. Tapi projek saya menggunakan 100 darjah Celsius, dan inlet pressure pula juga pelbagai value, tetapi dalam beberapa paper dia tidak menyatakan penggunaan pressure. Pressure bagi projek saya adalah 1, 2, 3 dan 4 bar. Semuanya menggunakan flow by steady state. Okay, sebagai summary bagi metodologi adalah, the goal of this research is to look at the temperature and pressure distribution in the heat transfer of heating pad. Summary for the methodology: the goal of this research is to look at the temperature and pressure distribution in the heat transfer of heating pad. All the process of heat transfer in the model will be set up in SS workbench. Okay, adalah tujuan research ini adalah untuk melihat temperature and pressure distribution in heat transfer bagi heating pad untuk mencapai objektif bagi mengurangkan masa proses pemanasan. So, ini adalah preliminary result. So, basically saya dah cuba run sedikit my project. So, ini adalah result bagi the temperature distribution bagi 1 bar, 2 bar dan 3 bar dan 4 bar. Ini adalah hanya menggunakan satu pipe inlet dan outlet yang berdiameter asal sebelum diubah kepada 8, 10 dan 12. Di sini menunjukkan from the left side indicate the maximum and minimum value for the contour, mana line yang kat tepi itu menunjukkan maximum and minimum value for temperature, mana sekiranya bagi gambar 1 bar, 2 bar, 3 bar dan 4 bar tu ke arah kemerahan, ianya menunjukkan nilai temperature distribution nya adalah tinggi. So the color got to represent the heating that take place. 1 bar pressure rather than other. Di sini menunjukkan 1 bar mempengaruhi nilai distribution yang lebih besar, di mana bar yang kurang menunjukkan kat sini menghasilkan result yang lebih baik daripada yang pressure yang lebih besar. But for bar is smaller heat transfer than other, menunjukkan di sini menggunakan 4 bar tidak memuaskan berbanding dengan pressure yang lain. So itu sahaja daripada presentation saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.